Bienvenidos de nuevo a mi canal. Monedas raras. Hoy descubrimos historias reales y el valor oculto de monedas. Fascinantes que podrían sorprender. Tengo en mis manos una moneda que a simple vista puede parecer común pero que en realidad representa una parte auténtica de la historia económica cultural y social. De un país en crecimiento se trata de la moneda de un dirham de los Emiratos Árabes Unidos del año 1995. Una pieza que no es extremadamente rara en términos numismáticos globales pero que se tiene un valor significativo dependiendo de su estado de conservación, su circulación y el interés de los coleccionistas. Esta moneda forma parte del sistema monetario oficial de los Emiratos Árabes Unidos. Su moneda, el dirham, fue introducida en 1970 y tras sustituyendo otras monedas utilizadas previamente en la región. Desde entonces el dirham ha sido símbolo de estabilidad económica y crecimiento en uno de los países más dinámicos del mundo. Esta moneda de un dirham está fabricada generalmente en una aleación de cobre y níquel, lo que le da un color plateado característico y una durabilidad considerable diseñada para resistir el uso diario en el anverso de la moneda. Se puede observar un dibujo tradicional que representa una cafetera árabe conocida como dela, un símbolo profundamente arraigado en la cultura árabe que representa hospitalidad, generosidad y tradición. Esta imagen no está colocada al azar, sino que refleja los valores culturales del pueblo emiratí, mostrando cómo incluso una moneda puede contar una historia rica y significativa. En el reverso de la moneda aparece el valor nominal junto con inscripciones tanto en árabe como en inglés, lo que refleja la identidad dual del país moderno profundamente conectado con sus raíces pero también abierto al mundo internacional. Esta moneda del año 1995 pertenece a una etapa en la que los Emiratos Árabes Unidos estaban consolidando su economía basada en el petróleo, al mismo tiempo que comenzaban a diversificarse hacia sectores como el comercio, el turismo y la infraestructura moderna. Aunque millones de estas monedas fueron acuñadas, no todas conservan hoy el mismo valor y el estado de conservación juega un papel crucial en el mundo del coleccionismo. Una moneda sin circular o en excelente estado puede tener un valor superior al de su valor nominal, mientras que una moneda muy desgastada generalmente conserva solo su valor facial. Sin embargo, el verdadero valor de esta moneda no siempre se mide únicamente en dinero, sino también en su capacidad de conectar al poseedor con una historia real, tangible y documentada. Tener en tus manos una moneda de 1995 significa sostener un objeto que ha parado por múltiples manos, ha sido testigo de innumerables transacciones y ha formado parte de la vida cotidiana de muchas personas. Cada rasguño, cada marca, cada detalle cuenta una pequeña historia invisible que la convierte en algo más que un simple objeto metálico. En el ámbito de la numismática, esta moneda puede ser considerada una pieza interesante, especialmente para aquellos coleccionistas que se enfocan en monedas del Medio Oriente o en sistemas monetarios modernos. Aunque no es catalogada como extremadamente rara, algunas versiones específicas pueden tener más interés si presentan errores de acuñación, variaciones en el diseño o si pertenecen a lotes limitados. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de las monedas de un dirham de 1995 tienen un valor cercano a su valor nominal, a menos que cumplan con condiciones específicas de colección. Por eso es fundamental investigar, verificar y evaluar correctamente cualquier moneda antes de asumir que posee un valor elevado en el mercado. Esta moneda también representa el crecimiento impresionante de los Emiratos Árabes Unidos, un país que en pocas décadas pasó de ser una región desértica con economías locales a convertirse en un centro global de negocios, innovación y turismo. Sostener esta moneda es como sostener un fragmento de is
Proceso de transformación es un recordatorio de cómo el desarrollo económico puede reflejarse incluso en los objetos más pequeños y cotidianos si tienes esta moneda. En tu colección o la encuentras en tus pertenencias no debes verla automáticamente como una fuente de riqueza inmediata sino como una oportunidad de aprendizaje. Y apreciación estudia sus características entiende su contexto histórico. Y analiza su estado puede ayudar a desarrollar una visión más amplia del mundo del coleccionismo y de la historia monetaria es importante. Mantener expectativas realistas. Muchas personas creen que cualquier moneda antigua es automáticamente valiosa, pero la realidad es más compleja. El vela depende de factores como la rareza, la demanda, el estado de conservación y el interés del mercado. Sin embargo, esto no disminuye la importancia de la moneda YAQ. Incluso una pieza común puede ser el inicio de una colección significativa o el punto de partida para una nueva pasión. Explora el mundo de las monedas. Puede abrir puertas a conocimientos sobre historia, economía, cultura, geografía y arte. Cada moneda es un pequeño documento histórico que viaja en el tiempo y liga hasta tus manos con una historia silenciosa, esperando ser descubierta. La moneda de un dirham de 1990. Y5 es un ejemplo perfecto de cómo un objeto aparentemente simple puede tener múltiples capas de significado desde su diseño cultural hasta su función económica y su contexto histórico. Si decides conservarla, puedes protegerla adecuadamente guardándola en un lugar seco, limpio y seguro, evitando el contacto con humedad o sustancias que puedan deteriorarla. Si decides venderla, es recomendable consultar con expertos o revisar mercados especializados para obtener una valoración justa y precisa. En cualquier caso, lo más importante es comprender que esta moneda no es un símbolo de riqueza instantánea sino un testimonio real de una época y un lugar específicos. Una pieza que ha sobrevivido al paso del tiempo y que ahora forma parte de tu historia personal. Tal vez no cambie tu vida en términos económicos, pero si puede cambiar tu forma de ver el valor de las cosas, enseñando que incluso los objetos más pequeños pueden tener un significado profundo cuando se observan con atención, conocimiento y respeto. Tengo en mis manos una moneda que a simple vista puede parecer común, pero que en realidad representa una parte auténtica del desarrollo económico, cultural y social de los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de la moneda de un dirham del año 1995, una pieza real emitida por el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos dentro de un sistema monetario moderno, establecido oficialmente en 1973 cuando el dirham sustituyó a monedas anteriores utilizadas en la región como el real de Qatar y Dubái y otras formas de intercambio. Esta moneda no es una pieza extremadamente rara a nivel global, pero si es un testimonio verdadero de una etapa importante en la consolidación de la economía emirati durante la década de 1990. La creación del dirham como moneda oficial respondió a la necesidad de unificar el sistema económico de los Emiratos Árabes Unidos tras su formación como nación en 1971, estableciendo una identidad monetaria propia que facilitará el comercio interno y externo, fortaleciendo la confianza económica tanto a nivel local como internacional. Esta moneda de un dirham forma parte de ese proceso de construcción nacional y refleja la estabilidad que el país buscaba proyectar en sus primeros años. La moneda de un dirham del año 1995 fue acuñada en una época en la que los Emiratos Árabes Unidos habían comenzado a experimentar un crecimiento económico significativo impulsado principalmente por los ingresos del petróleo, pero también por una creciente diversificación hacia sectores como la construcción, el comercio internacional y el turismo. Este contexto económico es clave para entender el valor histórico de la moneda.
en términos de composición esta moneda está fabricada. Generalmente en una aleación de cobre y níquel lo que le otorga resistencia al desgaste y color plata característico adecuado para la circulación diaria. Este tipo de material es común en monedas modernas debido a su durabilidad y costo relativamente bajo en comparación con metales preciosos. El diseño del anverso presenta una cafetera árabe, tradicional conocida como della un símbolo cultural, profundamente arraigado en la sociedad árabe que representa hospitalidad, generosidad y tradición. Esta imagen no es decorativa sin sentido sino una representación consciente de valores sociales importantes en los Emiratos Árabes Unidos, reflejando cómo la cultura se integra incluso en los objetos cotidianos. En el reverso de la moneda se encuentra el valor nominal junto con inscripciones en árabe y en inglés, lo que muestra la dualidad lingüística del país donde el árabe es el idioma oficial y el inglés se utiliza ampliamente en el comercio y las relaciones internacionales. Esta combinación hace que la moneda se funcione tanto a nivel local como global. Durante el año 1995 el país continuaba fortaleciendo su infraestructura, desarrollando ciudades modernas y ampliando su presencia en el comercio mundial. La moneda circulaba activamente en este entorno, siendo utilizada en transacciones diarias desde mercados locales hasta centros comerciales emergentes. Aunque millones de estas monedas fueron producidas, no todas tienen el mismo valor hoy en día y el estado de conservación influye directamente en su interés numismático. Una moneda sin circular o en excelente estado puede tener un valor ligeramente superior al nominal, mientras que una moneda desgastada generalmente conserva solo su valor facial. Es importante entender que la rareza en el mundo de la numismática no depende únicamente de la antigüedad, sino también de factores como la cantidad acuñada, la demanda del mercado y la existencia de variantes o errores de acuñación. En el caso de la moneda de un dirham de 1995, la mayoría de los ejemplares no presentan errores significativos conocidos, por lo que su valor adicional suele ser limitado. Sin embargo, esta moneda sigue siendo relevante como objeto de colección, especialmente para quienes se interesan en monedas del Medio Oriente o en la evolución de sistemas monetarios modernos. Representa una pieza accesible para coleccionistas principiantes que desean explorar esta área sin necesidad de grandes inversiones. El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos es la institución responsable de la emisión de esta moneda, asegurando su calidad, su diseño y su circulación adecuada dentro del sistema financiero del país, manteniendo estándares que garantizan la confianza pública en la moneda. La introducción del dirham en 1973 marcó un paso fundamental hacia la independencia económica del país, permitiendo un mayor control sobre la política monetaria y facilitando el crecimiento sostenido en las décadas siguientes. Esta moneda de 1995 es una continuación directa de ese sistema consolidado. El uso de símbolos culturales como la della en la moneda refuerza la identidad nacional, mostrando cómo los Emiratos Árabes Unidos han logrado equilibrar modernidad y tradición en su desarrollo económico y social. Durante la década de 1990, el país experimentó importantes avances en infraestructura, incluyendo la expansión de carreteras, aeropuertos y puertos, lo que incrementó el flujo de comercio y turismo. La moneda era una herramienta esencial en estas actividades cotidianas. El valor del dirham ha estado históricamente vinculado al dólar estadounidense, lo que ha contribuido a la estabilidad de la moneda y a la confianza de inversionistas internacionales. Este factor también influye en la percepción del dirham en el mercado global. Cada moneda en circulación tiene una historia invisible
Detrás pasando de mano en mano formando parte de innumerables transacciones reflejando la vida diaria de las personas. Esta moneda de 1995 no es una excepción. El desgaste visible en muchas de estas monedas es evidencia de su uso prolongado en la economía real lo que añade una dimensión humana a su historia convirtiéndola en un objeto que ha sido parte activa de la vida cotidiana. El coleccionismo de monedas conocido como numismática permite estudia estos objetos desde múltiples perspectivas incluyendo historia, economía, arte y cultura. Cada moneda es un documento físico que ofrece información sobre su época. Aunque algunas personas buscan monedas con la esperanza de encontrar piezas extremadamente valiosas, es importante mantener expectativas realistas en la mayoría de los casos. Monedas como esta tienen un valor modesto pero un gran valor educativo y histórico. La conservación adecuada de la moneda es esencial para mantener su estado. Se recomienda guardarla en un lugar seco, limpio y protegido, evitando la exposición a humedad o productos químicos que puedan dañarla. El interés por monedas modernas ha crecido en los últimos años, especialmente nuevos coleccionistas que buscan piezas accesibles con significado histórico. La moneda de un dirham de 1995 encaja perfectamente en esta categoría. El diseño sencillo pero significativo de la moneda refleja una filosofía práctica enfocada en la funcionalidad sin sacrificar la identidad cultural. Este equilibrio es característico de muchas monedas modernas. La producción de monedas implica procesos técnicos precisos incluyendo el diseño, la acuñación y el control de calidad, asegurando que cada pieza cumpla con los estándares establecidos por la autoridad monetaria. En 1995 los Emiratos Árabes Unidos continuaban fortaleciendo su posición como centro comercial en la región del Golfo, lo que incrementaba la circulación del dirham en mercados internacionales. La moneda también es un recordatorio tangible de cómo el dinero evoluciona con el tiempo, adaptándose a nuevas realidades económicas y tecnológicas, manteniendo al mismo tiempo elementos de continuidad histórica. El uso de dos idiomas en la moneda facilita su reconocimiento y uso por parte de personas de diferentes nacionalidades, reflejando la diversidad de la población en los Emiratos Árabes Unidos. La estabilidad económica del país ha sido un factor clave en la aceptación del dirham como moneda confiable tanto dentro como fuera de sus fronteras. Aunque no es una moneda antigua en términos históricos, su valor radica en representa una etapa específica del desarrollo moderno del país. La circulación de esta moneda en la década de 1990 coincidió con el crecimiento de ciudades como Dubai y Abu Dhabi que comenzaban a transformarse en centros urbanos globales. El estudio de monedas como esta permite comprender mejor la relación entre economía y cultura, mostrando cómo los valores sociales se reflejan en objetos cotidianos. El hecho de que esta moneda siga siendo reconocida hoy en día demuestra la continuidad del sistema monetario emiratí. Para los coleccionistas, cada moneda representa una oportunidad de aprendizaje y exploración histórica. Más allá de su valor monetario, el dirham se divide en 100 fils aunque las monedas de menor denominación han perdido relevancia con el tiempo, debido a cambios en el poder adquisitivo. La moneda de un dirham sigue siendo una de las denominaciones más utilizadas en el país, lo que refuerza su importancia dentro del sistema monetario. El diseño de la moneda ha permanecido relativamente consistente a lo largo de los años, lo que facilita su reconocimiento. La producción masiva de monedas como esta responde a la necesidad de mantener suficiente liquidez en la economía,
El valor simbólico de la moneda. Puede ser maior su valor nominal. Especialmente para quienes aprecian su contexto histórico. La presencia de la della en el diseño conecta. La moneda con tradiciones. Que preceden al Estado moderno. La historia del Dirham está ligada al desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos como nación independiente. Cada detalle de la moneda, desde su material hasta su diseño ha sido cuidadosamente seleccionado. La moneda de 1995 forma parte de una serie continua que sigue vigente hoy. El interés en monedas modernas ha llevado a un aumento en la documentación y estudio de estas piezas. Aunque no es extremadamente rara puede ser una edición valiosa a una colección temática. El conocimiento sobre monedas permite tomar decisiones informadas al comprar o vender. La moneda representa una conexión tangible con el pasado reciente del país. El coleccionismo fomenta la apreciación de la historia y la cultura, a través de objetos físicos. El Dirham ha demostrado ser una moneda estable en un entorno económico global cambiante. Esta moneda en particular es un ejemplo claro de funcionalidad y significado cultural combinados. El peso del tiempo puede aumentar. El interés en monedas de este tipo dependiendo del mercado. La autenticidad de la moneda es fundamental para su valoración en el ámbito numismático. El estudio continuo de monedas contribuye a preservar la historia económica de las naciones. Esta moneda no permite riqueza instantánea pero sí ofrece una puerta al conocimiento histórico real. Tenerla en tus manos es sostener un objeto que ha sido parte de un sistema económico en funcionamiento. Su valor verdadero reside en su capacidad de contar una historia basada en hechos reales. Y es precisamente esa conexión con la realidad histórica lo que la convierte en una pieza digna de ser comprendida, conservada y apreciada.